Salutations, spooks, spirits, and specters, and welcome back to more Senran Kagura Shinovi vs. Hanzo edition. Continuing chapter 1. End of peace. It's been too quiet lately. Dummies armed with real swords and guns attack me. I can clearly see every move they make. I am prepared. I can do it this time. For a moment, everything flows perfectly. Then, when I turn around, I see a dummy swinging down a sword at me. I curse myself and come out of meditation. This late at night in the training room, the only sound is my own echoing breath. No matter how many times I try, I can't complete the final exam, not even in my mind. I have to destroy all the armed dummies without taking a single scratch, or I fail, and I just seem to keep failing. If I can't pass the real test, my walk along the path of the shinobi ends. Everything I have established will have been wasted. The test is coming, very soon. I need to focus, but my heart is confused and my mind distracted. Ikaruga, どうしたというのです? I ask myself. Am I simply nervous? Or is there some deeper frustration? All of a sudden, I feel someone behind me. I turn around, gripping Hien's hilt. 誰です? The person behind me wears an open white suit made of high-grade silk, with a chain sickle twisted around his body. I could never mistake him. It's my brother. 久しぶりだな。妹よ。いや、正確には血のつながっていない妹だったな。Not a real one, he says. But he's right. I am not my parents' biological daughter. My parents, his parents, adopted me to inherit their path of the shinobi. I stand firm and bow deeply before him. お久しぶりです。Murasameお兄様。I look at his face once again. His hair is untrimmed and his skin looks dry. Every time I see him, he looks even more unhealthy. 俺がここまでどうやって来たのか気になっているんだな。はい。なめるな! He yells with a glare in his eyes. When I was living at home, he always got angry at me like this. 俺の家はこの学校にたくさん金を出しているんだ。家の名前を出せば簡単に中に入れる。決まっているだろう。なるほど。確かにそうですね。I'm doing my best to calm him down. わかればいい。わかれば。As my adoptive parents' only birth child, Murasame was initially meant to take over the path of the shinobi. However, he failed the entrance exam for Hanzo National Academy. It seems his talent for the shinobi arts runs short. 村雨の代わりに当家の忍びを継いでもらいたい。I've felt guilty ever since my adoptive father told me that. If I hadn't had these skills, he wouldn't have thought of adopting me, and Murasame wouldn't have been hurt. Whenever Murasame looks at me, his eyes make it plain that he feels inferior.
I pity him and hurt for him at the same time. そういえばお兄様ご卒業が決まったとお聞きしました。 He's a fourth-year college student at a famous university, studying business. He's finished his thesis and has enough credits, so he should graduate from college this spring. 大学の話はいい。お前よりちょっと頭脳が秀でているだけのこと。He drops his eyes and begins speaking in a calmer voice. 実は大学以外にもセミナーのようなものに通っていてな。そっちの方はこないだみんな卒業したのだ。例えばコミュニケーション能力のスキルアップ教室や素直になる精神統一セミナー、そして Suddenly, he starts hesitating. まあそんなところだ。おめでとうございます。 Since he gave up being a shinobi, he's been studying to take over our family business. I have no idea what the world of business is like, but I do have some idea of how hard it can be, and I suppose communication skills are necessary for success. ところで、お前が卒業証書をもらうには何が必要なんだ？卒業試験に合格することです。 Murasame thinks a bit. いや、違うな。お前には卒業試験を受ける資格すらない。え？まずお前に必要なのは俺との決着だ。He smiles audaciously, steps back, and starts untying his chain sickle. さあ、飛燕を抜け。本来ならば俺が引き継ぐべきだった家宝。 His murderous stare pierces through me. I reluctantly draw Hien and take a fighting stance. He happily starts swinging his chain sickle. 妹よ、俺が今までどんな気持ちでいたか知っているか？ I don't nod or shake my head. Anything I do will just fuel this fire. 俺の気持ちはただ一つ。お前が本当に飛燕に見合う器なのか、それを身をもって感じたいのだ。 His sickle's weight picks up speed and starts roaring. Like the storm in his heart made manifest. 行くぞ、妹よ。大財閥の次期当主、村雨からの卒業試験だ。 He throws the weight at me. これが町内鎖川大会6位の実力だ。 The chain wraps around my body. I stare into his face, saying nothing. He is as serious and clear as he is naive. When I gaze into his eyes, I finally make up my mind. I gather strength into my arms to loosen the chain and jump into the air. I grasp Hien's hilt, draw quickly, and cut the air with one keen slash. I sheathe the blade when I land. 妹よ、いつ俺の鎖から抜け出した？ He holds his ground, trying to stare me down. As I think, he tries to track my movements, but I'm too quick. He breaks out in a nervous sweat, then pulls back the chain and starts swinging the weight again. 逃げ足は速いようだが、これは鎖から逃れる勝負ではないぞ。お兄様、もうありません。え？何が？振り回すものがありません。 He looks up with his eyes wide open, shocked. I had already destroyed the chain with a swing from Hien.
Metal shards fly everywhere and rain down on my brother. The shock is too much. He's still swinging his arm. He bursts into uncontrollable laughter. His face is deathly white. His eyes fill with tears. I pull my handkerchief out of my pocket and quickly hand it to him. お兄様、これを。 He takes it and blows his nose hard, twice. He tucks the wrinkled handkerchief into his pocket. 町内の鎖鎌大会で6位、8人しか参加していない世界からくり屋敷大会で7位、子供しか参加できない手裏剣大会に無理やり出場して12位。それが俺だ。 He sniffs and blinks his big red eyes. 無名の大会で小さな満足を貪る。そんな哀れな日々を過ごしてきた俺と、一流の忍び育成所を卒業しようというお前とでは違って当然。全く別の生き物なのだろう。 Tears flow down his cheeks. I hand him some tissues, and he blows his nose hard again. それを認めようとせずに、俺はお前を恨み妬むことで安いプライドを保っていたんだ。情けない、情けない男だよ、俺は。 I'm astonished. He's never spoken his mind like this. お兄様、何かあったのですか？ It's as if he's become a completely different person. 何もない。これが本来の俺だ。 He drags himself toward the door. As he looks back, his hair falls in his face, and he gives me a thin smile. 妹よ、俺の子供の頃からの夢、忍びになるという夢はお前が叶えてくれ。 With that, he quietly leaves the room. お兄様。 I look at the floor where my brother was standing, and I find a folded sheet of A4 paper. It's a graduation certificate from a seminar called Love Your Sister, the key to being friends with her. I see why his attitude has changed. お兄様が私と仲良くしたいと思っている。 I try to hold back the tears as they threaten to flow. Since I gave Murasame my handkerchief and tissues, I have nothing to wipe my eyes with. I thought if I became a shinobi, he would be angry and sad. I thought it would further the gap between us. That's the mental block that's been holding me back in my practice. But not anymore. He said he's counting on me to make his dream a reality. I draw Hien. I won't be distracted. I will focus on the graduation exam from now on. ありがとう、お兄様。 My mind is clearer than ever before. さすがに少し疲れました。でも充実した修行ができた気がします。お、夜のお勤めご苦労さん。
あたいもちょうどロードワークから戻ったところさ。さお夜食作ったよ。2人ともたくさん食べて最終試験を頑張ってね。こりゃまたうまそうな太巻きだ。いただきー。あ本当に疲れた体にお酢が染み渡りますね。なんか美味しそうに食べるところを見ていたら私も食べたくなってきちゃった。わかる。そりゃ私たちには最終試験の特訓はないけどさ、今日くらいいいよね。夜食食べても。毎晩そう言って食べてるじゃないか。いいのか、太るぞ。まあ皆さんでいただきましょうよ。我慢は乙女の大敵です。だよね。肥満もな。だよね。ひばりは我慢も肥満も関係なし。いただきます。ひばりちゃんずるい。私も食べる。なんかひばり今度は甘いものが食べたくなってきちゃった。甘いものといえばそろそろバレンタインデーだね。今年はどうしようかな。どうしようかなって、あげる相手でもできたのか。いないけど、いませんけど。ねえひばり考えたの。みんなでチョコ作ってみんなにプレゼントしない？プレゼント交換みたいな感じで。それいいかも。っていうか去年もそうだったっけ。たくのんきでいいな。こっちはバレンタインどころじゃないってのに。ですね。最終試験のことでいっぱいいっぱいです。これは積もるかもしれませんね。これは忍び結界。発生元は皇帝です。行ってみよう。雪はすべてを白く包み隠す。怒りも悲しみも喜びも楽しみも。どなたです？私の名はユミ。私塾月戦女学館を束ねております。私塾月戦女学館？こちらが式。こちらが夜桜。夜桜じゃ。こちらが実り。みんなよろしくね。そして最後に村雲。
全員を紹介したところで私たちは今ここに学園祭の開催を宣言します。学園祭？それって何なの？詳細は教師にでも聞くといいでしょう。7日後私たちは再びこちらに訪れます。それが祭りの始まりです。では。消えた。あなたは行かないのですか？イカルガだな。え？顔を貸せ。イカルガさん。大丈夫、心配しないで。村雲さんと言いましたね。私に何かご用でしょうか？黙っていては分かりません。言いたいことがあるならおっしゃってください。イカルガ、法王財閥の娘。なぜそれを？仕方ありません。何も言いたくないのなら無理やりにでも話してもらいましょう。And here we go. 怒りが舞い忍びます。村雲、鎮魂の夢に沈む。いざ尋常に舞い散れ。かかってこい。はあ。雪雪まだだ。終わりだ。行くできる。終わりだ。忍び転身。試し切り Very さ well せて then. もらう。忍び転身。 We can go blow for blow. 甘い。貴様が相手。秘伝民法。 No mercy. なぎ払え。大返戦。秘伝民法。小太郎食らいつけ。そこか。食らい秘伝民法。 Oops. 試験。
なぎ払え大返戦秘伝民法 Here we go. 諦めなさいこれまでですもう止められませんわよ貴様がおどきなさいもう止められませんわよクラス委員ですものこのくらい当然ですわあなたは見ないでください恥ずかしい顔でごめんなさいごめんなさいったらごめんなさいえ我の顔なんて見たって何の得にもなりませんなりませんったらなりませんあなたは大老財閥のご令嬢ですねだから私のことを知っていたのですねやっぱりバレてしまいましたかそうですよねバレバレでしたよねですよねでも仕方ないですはい仕方ないと思いますこんなブサイクな顔一度見たら忘れないですからいえそんなことは村熊さんとは財閥のパーティーでお会いしたのでいいんですお気遣いは無用です自分で分かってますから分かっていることですからそれにしても優しすぎますよイカルガさんでもその優しさは私なんかに向けたらもったいないです私は別にいえお願いですからそんなにじっくり顔を見ないでくださいそんなに見られたら恥ずかしくて困りますもしやお面がないと性格が変わるのですかごめんなさいったらごめんなさい我はずっとお面をつけてろってことですねいえそんな意味で言ったのではちょっとお待ちください今お面をつけますので法王財閥許すまじ必ず潰す完膚なきまでに潰すさらば村雲さん大老財閥のご令嬢がどうしてあと一歩足りないようですね It's because I wasn't as focused on taking Murakumo out. I know. I could have ended it immediately, but you know. これも修行の成果です新しい技をひらめきましたよくぞ帰っおかえり Alright. And with that, I will go ahead and end it here. So thank you all very much for watching. And ciao for now. Ciao for now.